Yes, sir. Screen share. Yeah, Screen we also. can see. Yes, yes. Okay. Now, final bank charges transaction point of view, the posting rule, while we are creating the posting rule, we need to select one post to GL account. Either it is debit post or credit post, whatever. Post to GL account only we are going to select. So till we covered 8 is the customer clear point of view. When customer check debited in bank, deposited in bank, then immediately we have to clear the customer. So that we can select the 8 and clear credit GL account. So 5 means customer check debited in bank. Customer check receive when we receive the bank. That time incoming clearing account we have to credit it. So clear credit GL account. Then this is the vendor payment debited in scenario. Clear debit GL account, right? So then this is the post GL account. So these four only we have to you have to understand based on the Excel sheet I'm updating. So remaining will not required, just enter save it. So now posting rules is defined. Clear everyone regarding this up to this four. If you have understand these transactions, then you can easily these posting rules. The posting rule only at the time of interview, at least you have to explain this up to posting rule. Then you will explain these business transactions and check deposit variant. So these are all normal things. If you understand these four things, then automatically 50% of BRS you can explain it. Based on that only you can explain the entries. If you understand the entries, then you have to understand these transactions. So once you have to understand, then we'll move for the create and assign business transactions for check deposit. Create and assign business transactions. Define variant for check deposit. So up to these four steps clear everyone. Because I have some headache, I'm not taking further level, one more section. So, so one by one I have to explain it. Anusha, మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయరా ఈ ఫోర్ గురించి? సో మనం రేపు కొంచెం ఫాస్ట్ గా అప్ టు ఈ స్టెప్స్ వరకు కవర్ చేద్దాం రేపు. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు కవర్ చేసామంటే నెక్స్ట్ 1 or 2 క్లాసెస్ కి ఆల్మోస్ట్ మనం బిఆర్ఎస్ ని కవర్ చేద్దాం. బట్ ఈరోజు మీకు జరిగిన క్లాస్ జరిగినట్టు మీరు సిస్టమ్ లో ప్రాక్టీస్ అయితే చేయండి. చేస్తేనే మీకు అర్థమవుతుంది. ప్రాక్టీస్ చేయండి, మరి ఎక్స్ప్లెయిన్ కూడా చేయండి. ఇక్కడ అర్థమైంది అనుష? ఇక్కడ దీన్ని చూస్తానే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి చాలు మీరు. Yeah, sure, sir. Define posting rules. Here we have created the GLs. No, not yeah, posting rules. For KTC1, for check deposit clear customer account. Here we have created posting area 2 for subledger account and debit 40 posting key we have given 40 and check deposit credit subledger automatically clear based on a transaction add account. This is a check deposit. We have given the document type DZ and posting type clear credit subledger account, and at the same time we have created defined posting rule for this one check deposit is incoming clearing account. For that we have given posting area bank account and debit this main bank account. Debit GL. At the same time, document type is SA and posting type is clear credit GL. We have selected.
And next, check issue outgoing clearing. This is for vendor point of view. We have given this posting area one bank account based on payment entry. Debit GL system automatically identified. Um, we need to update the credit GL account. Posting key is 50. Main bank account. This is the main bank account. For that, we have given SA document type and posting type clear debit GL account and bank charges. Bank charges for bank charges we have given posting area bank account. In this bank charges we need to update the both credit side and debit side. Mm. Okay. Bank charges and main bank account and we have given the document type SA and type is post GL account. So based on that, you have to explain that four entries. Like what I'm asking is these one, two, three, four. These four entries we can explain it one by one. Check deposit, customer clear. So explain the entry. Customer payment. We have received the payment check from customer at the time check deposit incoming clearing account data to customer account credit. Okay. Next. And at the same time, when we have received the bank statement entry for that entry, main bank account data to check deposit incoming clearing account. Okay. Next, this one. And bank charges, yeah, bank charges account data to main bank account. And a vendor point of view, for vendor payment, we no need to define any posting rules. Only Okay. for check issue outgoing clearing account data to main bank account. Check issue. Okay. Okay. Check issue outgoing clearing account. Okay. Clear. Clear. So remaining all clear. This one. అపర్ణ మ్యామ్ మీకు అర్థమైందా శీతల్ మీకు అర్థమైంది హలో Yes, sir. What you said? Yes. Yes, sir. ఇంకా అర్థం కాని ఎవరికైనా అర్థం కాకుండా ఉంటే చెప్పండి ఇప్పుడే క్లియర్ చేసుకోండి ఈ ఫోర్ స్టెప్స్ అర్థమైతే మీరు బిఆర్ఎస్ వచ్చినట్టేనండి ఇప్పుడే చెప్తున్నాను మీకు ఇట్లా ఒకసారి బుక్ చూసుకొని ఒకసారి చెప్పినా కానీ మీకు అర్థమైనట్టే ఉంటది మళ్ళీ మర్చిపోతారు సో ఇక్కడ ఎంట్రీస్ మీకు నార్మల్ గా ఎంట్రీస్ ని మీకు అర్థం చేసుకుని ఎంట్రీస్ చెప్పగలిగితే దీన్ని బేస్ చేసుకొని దీన్ని డిఫైన్ చేస్తాం సో ఇది ఈ ఫోర్ స్టెప్స్ అర్థమయ్యాయంటే మీకు ఎంటైర్ బిఆర్ఎస్ లో 50% అర్థమైనట్టే సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఇంకా ఫర్దర్ స్టెప్స్ ఏంటంటే చెక్ డిపాజిట్ చేయాలంటే వేరియట్ ఒకటి క్రియేట్ చేసుకోవడం కానీ ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి నాకు కొంచెం హెడేక్ ఉంది ఫర్దర్ గా చెప్పలేను మీరు ఎవరైనా వన్స్ ఒకసారి చెప్పే పని అయితే ట్రై చేయండి శివకృష్ణ సార్ మీకు అర్థమైందా సార్ అర్థమైంది సార్ ఒక్కసారి ఎంట్రీ ఫార్మాట్ లోకి వస్తే ఇంకా క్లారిఫికేషన్ వస్తుంది అనుకుంటున్నాను జస్ట్ మీకు అంటే నేను ఎలా నేర్చుకున్నప్పుడు ఎంత ఈజీగా అంటే నేను నేర్చుకున్న తర్వాత మళ్ళీ నాకు రిఫరెన్స్ కోసం నేను ప్రిపేర్ చేసుకున్నది ఇది నేను ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చిన కాదు నేను ప్రిపేర్ చేసుకున్నది సో అందువల్ల నాకు చెప్పడానికి కూడా ఈజీగా ఉంటుంది నేను సింపుల్ గా చేసుకున్నాను ఇదే బిఆర్ఎస్ ని నార్మల్ మెటీరియల్ లో 20 పేజీలు ఉంటుంది స్టెప్ బై స్టెప్ సో అది కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది అందుకని నేను సింపుల్ గా ఇట్లా ఎక్సెల్ లో ప్రిపేర్ చేసుకొని మీకు ఎక్సెల్ ని ఇచ్చాను మీరు ఎప్పుడు వన్స్ మీరు లాజిక్ అర్థం చేసుకుంటే ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళే ముందు జస్ట్ ఈ ఎక్సెల్ నట్టు చెక్ చేసుకుంటే చాలు మీకు ఐడియాకి వస్తుంది అన్ని స్టెప్స్ ఓకే సార్ క్లియరా ఎవ్రీవన్ Yes, sir. మ్యామ్
లతా సెంథిల్ గారు, మీకు అర్థమైందా? ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి, నేను క్లోజ్ చేస్తాను. మంజుష గారు, మీకు అర్థమైందా? అర్థమైంది సార్. సిస్టమ్ లో ఒకసారి కాన్ఫిగరేషన్ చేస్తే కొంచెం. చేయాలి మేడం, సిస్టమ్ లో చేస్తేనే మీరు సిస్టమ్ లో ఈ స్క్రీన్స్ చూస్తేనే మీకు అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ ఈ స్క్రీన్స్ చూస్తేనే మీకు అర్థమవుతుంది. సో అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, లైక్ ఇప్పటి వరకు ఒక మనం ఐ మీన్ క్లాసెస్ అన్ని కూడా నేను ఎక్సెల్ ఇలా నా యూట్యూబ్ లో పేస్ట్ చేసి ఆ లింక్స్ ని ఎక్సెల్ లో చేసి మీకు ఎక్సెల్ ని షేర్ చేశాను ఈరోజు ఈవినింగ్. అట్లా టిల్ డేట్ వరకు అంటే లాస్ట్ 2 or 3 క్లాసెస్ ఎక్స్పెక్ట్ రిమైనింగ్ అన్ని కూడా ఉన్నాయి. జస్ట్ ఈ క్లాసెస్ సంబంధించి లింక్స్ ఉన్నాయి. మీకు యూట్యూబ్ లోకి వెళ్ళి చూసే మీకు ఇంటర్నెట్ ఇష్యూస్ అనుకున్నప్పుడు మీరు డైరెక్ట్ గా సేమ్ ఈవినింగ్ క్లాస్ అయిన తర్వాత ఎనీ డిస్క్ తీసుకున్నారంటే నేను ఈ క్లాసెస్ అన్ని నా దగ్గర ఒక ఫోల్డర్ లో ఉండి మీకు షేర్ చేస్తాను. మేబీ రేపు వెళ్ళిన సెలవే కాబట్టి టైం చూసుకుని మీరు చెప్తే నేను షేర్ చేస్తాను. లేదు ఈ వీడియోస్ లింక్స్ ద్వారా చూస్తానంటే చూడండి, మీ ఇష్టం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డౌన్ పేమెంట్ రిక్వెస్ట్, ఈ లింక్స్ అన్నిటిని మీరు క్యాష్ జనరల్ ఇవన్నీ కూడా అన్ని కూడా అప్డేట్ చేస్తున్నాను. బేసిక్ కాన్ఫిగరేషన్ వెండర్ మాస్టర్ జస్ట్ మీరు క్లిక్ చేస్తే మీకు యూట్యూబ్ లోకి వెళ్ళిపోద్ది, ఆ వీడియోని చూసుకోవచ్చు. డైరెక్ట్ గా యూట్యూబ్ ఆ వీడియోకి వెళ్ళిపోద్ది, మీరు అక్కడ నుంచి ప్లే చేసుకొని చూడండి. లేదు మాకు యూట్యూబ్ ద్వారా ప్లే చేసుకొని చూడలేను అనుకుంటే మీరు ఎన్ని డిస్క్ తీసుకుంటే నేను ఉన్న వీడియోస్ అన్ని ఫోల్డర్ లో ఉన్నాయి షేర్ చేస్తాను, అలా మెయింటైన్ చేసుకోండి. నేను కొన్ని మెడిల్లో స్మాల్ టాపిక్స్ క్యాష్ జర్నల్ అట్లాంటి కొన్ని ఉన్నాయి. సో క్యాష్ జర్నల్ అనేది కూడా ఓల్డ్ వీడియో, దాన్ని యాడ్ చేశాను, బట్ అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అక్యురల్ అండ్ డిఫరల్ మనం కవర్ చేయలేదు, బట్ ప్రీవియస్ వీడియోస్ ని యాడ్ చేశాను, బట్ పెండింగ్ అని పెట్టా, దీన్ని అగైన్ మళ్ళీ కవర్ చేస్తాను. ఈ మాన్యువల్ ఎంట్రీ కొన్ని వీడియోస్ మిస్ అయినాయి, ఓల్డ్ వీడియోస్ ని యాడ్ చేస్తాను. క్లియర్? Yes, sir. ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ. హలో, లైక్ విత్ ఇన్ 1 week లో ఎవరికైనా ఇంటర్వ్యూస్ ఉన్నాయా, షెడ్యూల్ అయినాయా? హలో అనుష మేడం, Yes, మీకు sir. ఏమైనా ఇంటర్వ్యూస్ షెడ్యూల్ అయినాయా? అప్లై చేసి ఇంకా చేయలేదా? లేదు సార్, స్కెడ్యూల్ అవ్వలేదు సార్ ఇంకా. చేయండి మేడం, ప్యారల్ గా 2 ప్రొఫైల్ మెయింటైన్ చేయండి. Yes. డమ్మీ ప్రొఫైల్ ఒకటి, మీ ఒరిజినల్ ప్రొఫైల్ ఒకటి చేయండి. ఓకే సార్, షూర్ 1/2 hour కదా చేస్తాను సార్. ఇంటర్వ్యూ, ఉన్న టైమ్స్ అడ్జస్ట్ చేసుకుని ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అవుతా ఉంటేనే మీకు ఫర్దర్ గా తెలుస్తుంది. ఓకే షూర్, విల్ అటెండ్ సార్. ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ. Yeah.